The intrigues on how Martha Koome issued brakes on William Ruto's order is something that is very interesting in the wake of this removal motion. I want us to look at that, and let's put in the context why State House cancelled the parliamentary group meeting that had been organized for Monday, a day before the impeachment is tabled in Parliament on Tuesday. So we'll try to break down and so that we can understand. But first, take a break and look at this young girl here. She's called Becky. Becky's age. She was born with cerebral palsy. Last year, she had convulsions. So the father, Michael Kamau, rushed her to Kenyatta Hospital. She's been in the hospital for now 1 year, 6 months, since last year, April. Within that time, Becky was in ICU for 6 months. When she came out, Becky lost her eyesight. But there is some good news at the end of it. The doctors have said she can now be put under home-based care, just like she was being put before those convulsions. And so for that to happen, there is an outstanding balance of 200,000. And that is why Becky still cannot be discharged. So ladies and gentlemen, I reached out to ask that let's stand in the gap so that we can discharge Becky next week. I think if we can be able to achieve by tomorrow or latest Tuesday, so that she can be put under home-based care. It is a bit better, cheaper, so that the hospital bill also stops ballooning. Apart from just that 200,000 bill, the family is also she also uses anticonvulsants. I'm told an average of 5,000 per week. If you look at that, you'll realize that it has really taken toll of this family, on this family. That is why as Team Bold, I decided that let's slide into this and rescue the situation, share the situation. Any amount you have. I'm glad I've seen people sending 1 shilling, 2 shillings, 1 shilling, 5, 10. It will go a long way. Kidogo kidogo ujeza kibaba. And let me just show you, just want to know that we are progressing. We started yesterday on Saturday at 10. That's when, I think that was 11 we made the first mention. This video I'm shooting now is what time? 3:19 a.m. saa 9 ya usiku Kenyan time, and already have 107,180. So the deficit is 93,000. So for Monday, if you can be able to raise 93,000, I'll be able to send 200,000 to the father on Tuesday so that Becky can be discharged and life continues. So kindly share anything you have. Na najua itasaidia to move and to bridge this deficit. Straight to this. I'm one person, and during one of few consultations with some fellows around, some journalists, we argued that it is time for the deputy president also to retreat, do two things. Just avoid those Mount Kenya rallies and also avoid the television interviews so that he can retreat and look at William Ruto's next move. Because with the two activities, or rather the two reactions he has done, he has taken of going to whip emotions in Mount Kenya, it continues to annoy Kenya Kwanza. But I listened to the interview today. He held a round table. Rigathi Gachagua had a church service in Meru, the other side of Meru, Igembe, if I'm not wrong. And after that, there is a round table, a meeting that with journalist interview that he convened. And then
that listening to that interview, I've grasped some two issues. I just want us to run through this quickly so that before we get into that PG, because this is also critically important. The two factors that has come out from that. I think I need to understand that the more Rigathi comes out to respond to some of these allegations, the more the public also, the more is able to confront the crafters of these flimsy charges. I wanted to listen to his reaction on Gen Z protest and how Martha Koome issued some conditions before Rigathi Gachagwa's allies were arrested. Martha Koome demanded evidence before you arrest Rigathi Gachagwa's allies because they were to be arrested in connection with the Gen Z protest. Mimi nimemwambia rais ile yote inaendelea. Nimemwambia mara mingi, nimemwambia hii inaendelea. Siku ya kwanza hiyo watu yangu walikuwa wanataka kukamatwa, nilimwambia rais. Akaita hiyo wakubwa, wakakuja hapo. Wakasema hii, wakaambiwa wakuja waangalie. Wakakuja wakaangalia, wakaandika statement ya 1 page. Wewe kwa nini ulipigia huyu simu? Tunafanya kazi pamoja. Kwa nini wewe ulipigia yule simu? Tunafanya ofisi moja. Hakuna kitu kingine waliulizwa, ati bona mnapigania masimu. Sasa watu iko ofisi moja kupigania masimu, iko makosa gani? Because waliletea mimi chat ati huyu anaitwa Munene anaongeaga na Ngujiri anaongeaga na Theuri, wanaongea mara mingi. Sasa watu wanafanya kazi ofisi moja. Moja ni political advisor, moja ni advisor wa youth, moja ni political advisor. Watu ambao wanafanya kazi in one office watakosa kuwa wanaongea namna gani? Lazima waongee. Mimi nataka niwaambie hiyo kitu haina miguu, haina mikono, haina mwelekeo, ni kitu ya kujaribu kunipaka matope kwa wale watu ambao wanataka kuniangusha. Mimi ningetaka kuuliza watu waheshimu wa Kenya. Mambo ya Gen Z, hakuna mtu hajui pahali ilitoka. Ilitoka kwa sababu ya finance bill. Hizi demonstration ilikuwa katika 35 counties in Kenya. Na ni mambo ilijitokeza kwa sababu ya hasira ya wananchi. Hata nyinyi mnaishi hapa na wananchi mnajua. Ni kitu ilikuwa spontaneous. Lakini wale ambao wanataka kunipiga wananitafutia makosa. Makosa kubwa ile tataka watu wanichukie. Hasa hiyo ilikuwa nalenga watu ya Rift Valley. Watu ya Rift Valley kwa sababu wananipenda raia ya kawaida. Walikuwa nauliza kwa nini Rigathi anahangaishwa na kupigwa na alitusaidia. Na ni muungwana, ni mtu mzuri. Sasa lazima kungetafutwa kitu ya kuumiza hao roho ya kwamba ati mimi na ofisi yangu tulishiriki katika maneno ya hiyo migomo. Mimi ni naibu wa rais. Ninawezaje kupinga ile serikali ambayo niko ndani yake? Number 2, wapi ushahidi? Sasa tulikuwa kabla hatujachaguliwa tulikuwa na hiyo tabia. Na hiyo ndio shida ilikuwa na akina Bwana Kinoti. Mambo ya kuwekelea watu makesi ya uongo kwa sababu ya siasa. Mimi na rais tukaahidi wa Kenya ya kwamba tukichaguliwa hatutarudia tena kutumia vitengo vya upelelezi kueneza siasa. Mimi mwenyewe nilifunguliwa mashtaka ya uongo nikiwa mbunge wa Madera na ilikuja kuondolewa saa ile tumeingia, wakaenda kotini wenyewe wakaswea affidavit kusema hakukuwa na ushahidi, ilikuwa ni mambo ya kusindikishwa, wanifungulia mashtaka ya uongo. Kuna watu wamekuwa wakijaribu kuhujumu maofisa karibu na mimi ndio wanipake mimi matope. Watu ya Gen Z ni wengi sana. Kama watu ya Gen Z ni wa Rigathi Gachagua, mimi ni mwanasiasa ako na umaarufu sana. Hakuna mwanasiasa yeyote Kenya angetaka Gen Z kuwe nyuma yake. Kama wanataka kunipea Gen Z kuwe ni yangu, nimekubali. Gen Z is a big force. Ukiwa na Gen Z utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya asubuhi. Lakini ukweli ni kwamba na kila mtu anajua, hata ukiuliza wananchi, ile hasira ilikuwa na Wakenya ya finance bill. Na nilisema nikiwa Mombasa, nilitoa taarifa. Nikasema bona hatukusikiza Wakenya vile wanasema. Lakini mimi nimefurahi sana kwa sababu mahakama yetu ya Kenya ni huru. Hao watu yangu walikuwa wanataka kushikwa Friday, waangaishwe, wateswe bila makosa yoyote ndio wapake mimi matope. Mahakama kuu ilisema hapana. Leteni kwanza hapa ushahidi kabla hamjashika hii watu, kabla hamna shitaki hawa. Kwa sababu rais wa Kenya alisema
Wenye kupanga hii maneno ni watu ya Ford Foundation. Ford Foundation inakuwaga Amerika. Ofisi ya Rigathi Gachagua iko pale Karen. Sasa mimi nauliza, watu yangu wanafanya kwa Ford Foundation. Rais ndio mwenye kusema, ndio wako na ushawishi mkubwa katika Jamhuri ya Kenya, na kile ametamka kila mtu anaamini iko namna hiyo. Rais mwenyewe alisema, si mko na hiyo habari ya kwamba wenye kupanga hii maneno ni watu ya Ford Foundation. Sasa wafanyikazi wa ofisi yangu wanafanya Ford Foundation, na ndio mahakama kuu ikasema hapana, hapa iko dosari. Kabla hujashitaki kabla hujashika hii watu usiwashitaki, leta ushahidi hapa, mahakama kuu iangalie kama iko ushahidi ya kutosha, wapeleke kotini. Na mimi nakwambia hakuna ushahidi iko, hao ni watu ya ofisi yangu wananisaidia. Watahusikaje kwa mambo ya maandamano? Tena maandamano katika county 35 itapangwa na watu 35 counties katika Jamhuri ya Kenya. Na niulize maidara ya upelelezi, hii maneno yote ikipangwa katika 35 counties walikuwa wapi? Nafikiri ni mzuri tuheshimu Wakenya. Wakenya ni watu werevu, na tukifanya vitu zingine tuheshimu Wakenya. Tusioneshe Wakenya madharau. Wakenya ni watu werevu, hakuna kitu hawajui. Uliza hao majenzi, uliza wazazi wao. Walikuwa kila mtu natoka nyumbani anapewa maji, anapewa fare. Hii ni kitu ilikuwa spontaneous ya kila mtu, na ndio rais alisema okay, nimesikia. Hata hii majenzi alikutana na hao kwa X akawasikiza, ni kwa sababu alikubali ya kwamba walikuwa na something ambayo inataka isikizwe. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia wale wananiandama mimi watafute sababu ambaye inaonekana imefikiriwa na iko na akili na iko na miguu, lakini kujaribu kuhusisha mimi na wafanyikazi wangu kwa mambo ya Gen Z, hiyo ni kunikosea heshima, hiyo ni kunidhulumu, na pia ni kukosea Wakenya heshima, kwa sababu Wakenya ni watu werevu. Now this is outright. I think this to me is very key, because the fact that Rigathi Gachagua is coming out to, you might disagree with him on many, and I've been saying this. He's not a saint, and you might disagree, and you can't disagree with him. But surely on Gen Z protest, 1 + 1 there is around 4. On Gen Z protest, the probability that Rigathi Gachagua was able to mobilize 35 counties to protest against William Ruto is a magic that even as the intelligence thinks around it, I think they're the ones that owe William Ruto an explanation on what exactly happens, and any other discussion about Rigathi Gachagua is a scapegoat. Now the two things I told you I've listened from that. The other one is the fact that Rigathi is telling the country, I am alienated and have not been part of some of these things in Kenya Kwanza. He was asked about Adani, and I want you to listen to his response about Adani and Shah. Kwa kiasi hii ilikuwa shida hapa, kwa hivyo tuliahidi hii, lakini tumeweza kutekeleza hii. Lakini kama ni kelele tu tutapiga na kutafuta viti, hao raia watatufukuza. Deputy President, wajua sahi ile kitu ambayo hawa wabunge vile unasema wewe ni truthful, some of them watasema for lack of a better word, reckless. Kwa sababu haya maneno utayaongea mahali ambapo hufai kuwa unayaongea. Kwa mfano criticize serikali ambayo wewe mwenyewe uko ndani, badala hii maneno huo unaongea na bosi yako, as you call him, the president. Why would you... Sasa kukubali mumenuisa kama projects imefanywa, ukweli hazijafanywa, unataka hiyo niende nikaongea si ni ukweli? Sasa watu wananiangalia. Unajua mimi ni mtu ya kuchaguliwa, na lazima pia tuheshimu raia. Nikiulizwa swali ya projects, nikose kukiri pahali tumeanguka, si nitakuwa nadanganya raia? Si watasema mimi ni mdanganyifu? Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Pahali hatujatimiza, atasema hatujatimiza. Hiyo si kusema mimi nakemea serikali ambaye niko, ni mambo ya kukiri ukweli, kwa sababu hata nikisimama hapa nidanganyane, wananchi wanajua ukweli, watasema mimi ni mdanganyifu. Na mimi sitaki kuwa kwa hiyo kiwango ya kuitwa mtu mdanganyifu. Wacha pahali mambo ya Nithi Bridge, nimekiri tumeanguka. Na nimesema ile tuliahidi hatujafanya. Sasa hebu ambia Wakenya, kwa sababu unasema ukweli, ambia Wakenya ukweli kwenye deal ya Adani. Mimi sijui, kwa sababu sijahusishwa. Uko serikalini. Niko, lakini sijahusishwa. Mambo ya Adani sijahusishwa. Sijui lolote kuhusu Adani. Lolote, mimi nasoma kwa gazeti, kwa mitandao vile mnasoma. Na mimi nafuatilia vile wengine wanasema. Hiyo maneno mimi sijui.
SHA? Hiyo project ilikuja na tukajadiliana vizuri na vile tutatoka kwa NHIF tuende kwa SHA, lakini naendelea kusikiza maoni ya wananchi. Unasikia hapa na pale. It's a good program, lakini ni mzuri pia tuendelee kusikiza vile watu wanasema. Unajua wazungu wanasema only a fool doesn't change his mind. There is no harm in listening. Listening to the people of Kenya is a continuous process, and it is not done until it is done. I think even as we implement SHA, it's good we continue listening to what the people are saying. Yes, so outrightly, those two videos, number one, I've taken keen interest. Number one, it shows that the courts are very vigilant. The judiciary is very vigilant on this impeachment and is checkmating the executive. And in fact, I can tell you, remember when Judge Justin Lawrence Mugambi demanded the IG to appear before him, and when he decided have faced contempt of court charges, he jailed the IG. That is already a signal to the executive that the judiciary is having its stand. And the second, these two aspects are very important. The other one is about the alienation. Rigathi is already telling the country that I'm not part of it. Now, the State House, the UDA party was supposed to hold a PG, parliamentary group meeting. Remember, this impeachment, we've been seeing leaders speaking in rallies over the weekend, and a click of some Kalenjin MPs. Let's listen to these two videos here. Now, this Kalenjin MPs, they're quite a clique that has come out, and they think, of course, they feel that if this thing is done, if Rigathi is impeached, then they are doing a favor to William Ruto. I'm saying this for the record, and I wish I'm not right. If Rigathi Gachagua is impeached, William Ruto's 2027 political matrix goes back to square one. And the probability of him losing is almost 80%. Between what he will do now and by the time people get to 2027 election, things are going to be very chaotic and messy. And if someone thinks Rigathi is the casualty, in fact, Ruto might be the casualty. If he still takes this. These MPs have been talking about this. Now, who is supposed to call the PG? The PG is supposed to be called by the party leadership, the UDA party. On Saturday, the new Secretary General Hassan Omar was meeting delegates in Mombasa. Not a single member of parliament from Mombasa or any other part of this country attended that meeting in Mombasa. And they issued some press briefing on how MPs are supposed to support it. The other person that is supposed to whip members is Silvanus Osoro, the chief whip. I remember the last time they posted about a PG, there was a lot of altercation and back and forth, watu wakijibizana about that PG. But if you ask me, this PG has not been done, it's been cancelled. The fiscal PG seemed to have been cancelled. But some PG could be happening behind the scene, and they don't want the likes of the Rigathi Gachagua probably to understand, or rather to be on the know. Now this PG, it is customary, it's something that normally do. A party, the ruling party normally holds this PG so that they can have a party position on this matter. Remember, MPs have just been speaking in rallies and events without, clearly they've not seen whether that is a position. There is just a common feeling, a common perception that, okay, Ruto is behind it. But it's not called that PG and explained to the leaders around it. I'm just wondering if a PG can be called on to get impeachment, while some very critical bills are still pending, like even the constitution of IBC, which is also very critical and very important, but no one has bothered even to look into that. Now, why is State House cancelling that parliamentary group
meeting. I'm seeing 5 probabilities here. So, and you might also tell me, what do you think? In fact, even if it was to be held, I've been trying to ask around the whole information around it. If you check the newspapers on Sunday, even if you listen to the newsroom reports on Sunday, it was not largely reported, but it was already that. I think the first newspaper that wrote, I think the Nation, or I think at the Star Nation, that was on Thursday last week, was talking about the impeachment to be tabled on Tuesday, but it is supposed to be preceded by a PG. And that PG, remember, the MPs are normally very truthful. This is why that PG has been cancelled. Ruto is trying to avoid the perception that the country will see that he's the person around Rigathi impeachment. And I want to say this. There is no second thought about it. 69 members of parliament from Mount Kenya cannot meet and denounce Rigathi without the okay from the president. The deputy president, his boss is the president. All this shenanigans about Ouster, about the removal, cannot be effected. It cannot be, people cannot even speak about it if William Ruto is not behind it. And even if that PG is not done, I know that the status team are saying we want MPs to act independently. It is not a secret that Parliament is a rubber stamp of the executive. Just before I was analyzing the video analyst before that Speaker and the Deputy Speaker have all gone in political rallies and are saying the way they are going to impeach Gachagua, while you and I know that the speakers are supposed to be neutral. They've already taken side and they're saying so and so should be chased. This is the speaker. I think Wetangula is worst. I never saw Justin Muturi doing that, not even Ole Kaparo doing that. So, number one, Ruto will want it not to be seen as a party affair. Too late. Number two, there is intel that UDA MPs are really chickening out of that impeachment. Especially these fellows. Number one, the Mount Kenya. The Mount Kenya is very sensitive on this, on what way, and I analyzed this, as I said, even if you impeach Rigathi, there is no guarantee. I saw a meeting, they held a meeting and they were saying they will impeach Rigathi so long as Ruto confirms to them that a deputy president will come from there. And this brings me to the third reason. William Ruto knows very well that they will be put to task to explain what next or who next. I said, yes, we impeach Rigathi. Mount Kenya will demand we impeach Rigathi, but you give us next person. Is there a consensus around Kindiki apart from the media briefings? Is there a boardroom consensus that we're going to pick Kindiki? No. No consensus. Not that people have agreed. So he's realizing that, and it will be a big shame if he calls a PG and people fail to turn up. When people fail to turn up, that will already have shown the country that that document, that impeachment motion is unpopular. Then the third understanding, and I've also gotten this exclusively, that there was an attempt to bring even some ODM MPs who had accepted, had signed that impeachment to be part of the meeting. But that has been declined and cannot be guaranteed. Because again, the impeachment, for it to sail, you need the blessings of Raila MPs. And I keep insisting, Raila must avoid Rigathi impeachment like a plague. If Raila allows his MPs to be used as guinea pigs for this project, it will be detrimental for him, even moving forward. Sharp divisions will erupt, I can tell you. If that PG is not being held in State House and it's being held somewhere in a city hotel, expect drama. The intel.
And that would create the tension ahead of that impeachment pitching. Lastly, Oduor, who is supposed to be the chief whip and to whip members around this bill, has gone quiet. So I think even those who want to whip members, they're against the physical presence, because the media is also there. The media is covering every bit of it. Even me in this podcast has said we are stopping every bit. We want to cover every second, every twist, every turn around that impeachment, because that is what the country is really listening to. And I agree with what the leaders are saying, that it's a diversionary. It is a diversion, but let's follow it, because it's for the first time since the 2010 constitution that we are seeing a parliament threatening to impeach the deputy president. This is not a small matter. This is not a small matter. Ladies and gentlemen, that's my take. Let's meet in the next. And you can tell me, why do you think that PG has been cancelled?